Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня проходим игрушку Life is Strange, эпизод 1. Ожидал я, правда, что она будет на русском, не глянул сразу, что там не проверял, язык английский он или русский. Ну ничего страшного, хуже игра от этого не станет. Так, нажмите любую кнопку. Выбираем слот 1. Так, пишется она у нас. Так, глянем по меню немножко. Additional content, Square Enix account, help and options. Так, ну, наверное, мы нажмем в опциях, посмотрим, выставлен ли там субтитры. Так, это у нас гамма, audio settings, subtitles, yes. Ну, это то, что нам и нужно. Ну, начнем. Была демка у нас записана на канале. Вот. Достаточно много просмотров. Ну и сама игра получила положительные отзывы. Поэтому мы решили не откладывать, так сказать, надолго и пройти оба эпизода, которые вышли. Это первый. Где находится и что происходит. I'm trapped in a storm? How did I get here? And where is here? Куда попала и где? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. Ага, маяк видит маяк и думает, надеется, что будет там безопасность. Ну, это уже пошел игровой процесс. Немножко не могу понять, почему не на весь экран изображения. Сейчас, наверное, мы глянем в опциях. Так, настройки, видео, ну тут гамма есть у нас. Аудио немножко, честно, странно делалось. Это беспроводной контроллер, вибрация, да. Странно. Ну, давайте, может, продолжим. Ну, не знаю, почему не на весь экран. Удивлен я немножко, ладно. Ну так, достаточно красиво, я бы сказал. Все эти детали летающие, листики, бумажки. Торнадо или как он там на воде называется. Поваленные деревья. Начало такое впечатляющее. Holy shit. О, черт. Whoa. That was so surreal. Famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. She saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear the class laughing at me now. Bullshit. Shh. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner.
and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that I to can't me. believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. But I like it old school. Artist chose to capture people at the height of their beauty or innocence. She had a I brilliant haven't eye. kept up with my journal as much as I should. She could have taken another approach. If anybody else looked at this, what would they think? Ага, я понял, это ее личный дневничок. I have to admit, I'm not a big fan of her work. I prefer... I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. I do love my analog camera. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my portfolio. And I have to get my daily selfie quota. Which explains why Frank was Kerouac's photographic muse. And both were the great chroniclers of the 1950s. Well, shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? 1800, если я не ошибаюсь, он только что сказал. Он говорит, назови мне, когда было. Так, вы меня спрашиваете, тут вариант ответа, или I did... Ну, я знаю. I did know, but I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely popular from the 1800s onward. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook, or even... Look at this crap. How can I show this to Mr. Jack? And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. В общем, не ее день, судя по всему. Так, ну что тут? Ну, круто сделано. Когда подростки Victoria в doesn't waste a школе... second kissing ass. Ага, Виктория не теряет ни секунды, чтобы поцеловать задницу. Я так понял, вон она там этим и занимается. Так, посмотреть, что-то за... Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Ага, понятно. Самое дорогое, самое лучшее все у Виктории. Так, а ну-ка давай... I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Угу, у нее лучшее оборудование. В общем, она, походу, богатая девчонка какая-то. Это Виктория. Ну, тут описание идет, видимо, фотоаппарата. Greenlight там GRLT 64S. И цена его 5299. В общем, понятно. Ноутбук. Even her school books are gift wrapped. I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? And people laughed. Говорит, смеется с ней Виктория в классе. Так, Кейт. Компьютер. Компьютер мы можем использовать. Опаньки. Looks like somebody was already working on this. Cool. Ага, кто-то работает над этим. Круто. Видно над фотографией, я так понимаю. А Кейт, можем мы с ней поговорить? Kate looks so sad and quiet today. Говорит, Poor thing. печальная и тихая сегодня. Кейт. Hi, Kate. Привет. Oh, hi, О, Max. Макс. Ну, можно тут пару вопросов. Надеюсь, я тебя не расстроила. И ты сегодня какая-то тихая. Ну, давайте спросим, почему тихая? Что у меня мешки под глазами? You seem quiet today. Just thinking too much. Слишком много думает, говорит.
Значит, Виктория победила или пойдем выпьем немного чая? Да, предложу чая. I hear that. Wanna go grab a cup of tea and bitch about life? Thanks, but not today. I have to go over homework. No worries. Не согласилась Let's hang later. она. Говорит, Sure. должна домой идти, ну, в другой раз. Так, а эти болта... Ау, что тут у нас? Посмотрим. This might make a cool shot. О, можно сделать клевый снимок, говорит. Рэйчел, Эмбер, Фоэве, навсегда там. Рэйчел и Эмбер. Сейчас она это сфоткает. Я так подозреваю, что они учатся на фотографа. Ну, я сразу и приз получил. Замечательно. Так, это... Now I wish I wouldn't have read this. Purge. Ха, дорогая Кейт, мы любим твое порно-видео. Хо-хо-хо, Blackwell Academy. Короче, Академия Blackwell. Ну, в общем, ну, смеются они с Кейт. С девчонки, которая не согласилась пойти попить чая. Так, Виктория. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. Говорит, пока как гляну на Викторию, так и мне кажется, что она постоянно гадости обо мне какие-то говорит. Тут на маяк, кстати, You can never можно... escape the lighthouse here. Никогда не убежишь из маяка. Это, кстати, вот за маяк началась история. Мне сразу почему-то Алан Вейк вспомнился. Там тоже маяк фигурировал. Так. И вот еще какая-то картинка. Even in pictures, the forest around here always looks mysterious. В общем, на картинке лес выглядит загадочно. Так, поговорим. Виктория нельзя говорить. Можно с мистером... Какой? Джефферсон. Мистер Джефферсон. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Ага, нервничает. Тебе нравится, наверное, Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Так, do I have to, не знаю. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. That's what separates the artist from the amateur. Своими способностями с другими людьми. Своим даром, точнее. Так, телевизор, можно на него глянуть. Man, he even has the best plasma HDTV for a class monitor. Can't wait to watch some more documentaries on this bad boy. Нравится тоже. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You Welcome to the real world. Добро пожаловать в реальный мир. Then I might send you a special picture training class. Да, классно сделано, конечно. Школу они тут разные такие. I need a serious time out in the bathroom. Американская. Splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Говорит, надо умыться и сделать вид, что я не полный неудачник. She's so fucking shy. Ну, хорошая игра, однозначно. Оно видно с первых минут геймплея. Хочу сказать, кстати, я пишу тоже с наушниками и микрофон. Музычка замечательная просто играет. Так вот, тут прям имена всех: Джастин, Дана. Прикольно. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Интересно. Пропала девушка. It looks like she's been gone for months. Уже несколько месяцев. В общем, блондинка, 19-летняя. Так, в общем, пропала 19-летняя девчонка.
they should just call it a sugar machine. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Так, но она сказала, идет в ванну, я помню по демке, вот она здесь, ванна, сюда мы и зайдем. Empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. В общем, она надеется, что никого нет, кроме нее. Никто ее не увидит. Так, что у нас тут? Можно посмотреть на зеркало. Кстати, да, тут I что-то feel like the нарисовано. universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Читай, и кажется, что она сходит с ума. Прикольно, кстати, вот так вот я поймал ее в кадр, гляньте, очки и усы прям, ну, практически. Так, ладно, она должна умыться, я вот думаю, тут, может быть, можно выбрать... Ага, раковина именно эта. Ну, используем ее. Just relax. Stop torturing yourself. Говорит, You have a расслабься. gift. У тебя дар. Не, ну фотка нормальная на Fuck самом it. деле. Вот что-то она решила, что все-таки фотка плохая. When a door closes, a window opens. Or something like that. Когда двери закрыты, а окна Okay, girl, открыты. you don't get a photo op like this every day. Говорит девочка, ты что-то там с фото каждый день не успел я до конца перевести, честно говоря. Так, вот можно сфоткать бабочку, что у нас тут есть еще. Ну, мы глянем на нее Whoa, сначала. where did that butterfly come from? Говорит, откуда бабочка It doesn't здесь look like взяла? any kind I've ever seen before. Говорит, The таких blue wings are ранее practically и не glowing. видела. I can almost feel the air moving around me. Прям The крылышки, butterfly feels говорит, almost like a spirit. потрясающие. Ну, давайте, прям не бабочка, а дух какой-то. Ну, сфоткаем ее, конечно. Ну, как по мне, обычная бабочка, вот, а ее что-то она прям заинтриговала. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to 3. Мне там что-то You расстроился. own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the Говорит, boss. школа мне принадлежит, я главный. So what do you want? Оп, I чего hope you ты- check the чего ты perimeter, as хочешь? my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Да, Leave требует them out денег of this она с bitch. него. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who Ты, you're messing говорит, around with. не знаешь, кто я и с кем What ты are you doing? шутишь. Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody Говорит, у would тебя будет ever больше even miss your неприятностей punk ass, would из-за they? этого, That gun away from чем me, из-за psycho! наркотиков. No! Ну, в общем, тут и произошел вот этот потрясающий момент, чем он ее застрелил. Наша героиня закричала «нет», Whoa. What the fuck? снова How? проснулась. How can that be? Говорит, I как was такое in the возможно? bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Говорит, он застрелил эту бедную девушку. Я махнула рукой I и already снова heard в this класс. lecture. Говорит, уже слышала эту лекцию. To shadow. From color. Now Kate is being hassled again. Ага. And if Victoria's Опять phone обижает rings, Кейт, сейчас будет звонить this is real. телефон. Now, can you give me an example of a Man, I photographer cannot who believe perfectly this. captured the human condition in black and white? Не могу, говорит, в это Okay, поверить. if I'm crazy, I might as well go all the way. Bueller? Diane. Can I actually reverse time? Go, Victoria. Говорит, Why Arvis? неужели я могу Because of her images of перематывать hopeless время? faces. You feel like totally haunted by the... L2 для перемотки. Так мы и сделаем. I should rewind.
Угу, удержка. Так, пошла перемотка, я могу вращать камеру. Ну вот, я так понимаю, на последних секундах фотоаппарат. I actually did it. Who perfectly captured the human time machine. Говорит, я прям человеческая машина времени. Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her Keep it images together, of Max. faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and When I children. took my selfie, Jefferson asked me a question. Давайте сделаем. If he does again, I'll know this is for real. Keep that to Если yourself. говорит будет снова, Seriously, though, то я I could frame any поверю, one что of you. это по-настоящему. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not Of dreaming course, this. as you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation So I was the can go first back to in use time. images for selfie expression. What if that girl isn't dead I yet? couldn't resist. The point Can I remains save that her? portraiture has always been a vital aspect of art and photography for I need to go to the long bathroom as it's quickly been and check it out. Надо Now, пойти Max, в ванну быстро since и you've проверить. captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Но опять он задал вопрос, и тут у нас варианты ответов почему-то опять нет. У нас или я заболела, I feel sick, или I have to use the bathroom. Давай у нас, мне надо, ну я заболел. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody here Shit. who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a Говорит, French And I painter. need хочет time to оставить save that меня girl. после A урока. process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind The again Daguerrean process and give him the right brought out answer? fine detail in Эта people's иконка faces, making them показывает, extremely что вы popular from the можете- 1800s onward. The first American daguerreotype. В общем, иконка показывает, что вы выучили Damn, I полезные missed факты, something. и I better поэтому можно перемотать назад. То есть, ну вот мы узнали, кто там, ну имя и отчество, значит, этого первого парня, который придумал фотографию. Так, а если отпустить? Что значит skip? Давайте пропустим. The Daguerrean process brought out fine detail in people's faces, making them extremely. Видимо, до какого-то определенного момента нужно перемотать. Ну это она говорит, что ты там, мол, Виктория, не знаешь ничего, вот она тянет руку. Так, ну что у нас? Я так понимаю, до конца надо мотать все-таки. И, возможно, в дальнейшем нужно будет выбирать, конечно, где-то определенный момент. Но тут именно только до конца, я так понимаю, и он сейчас задаст этот вопрос. Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Кто типа первого селфи сделал? Вот у нас правильный ответ. The Daguerrean process. Daguerrean какой-то. Прям аж не выговоришь. The Daguerrean process, Daguerrean. invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. Говорит, кто-то классно так же читал, как The и Daguerrean позировал. process made portraiture Для hugely селфи, popular, судя по всему. mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Max, you are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero.
Говорит, ты не спишь, тебе не показалось, ты у нас герой, надо стать героем дня. Я вот думаю, наверное, нет смысла I know, Mr. Jefferson. I just разбирать, worked so хотя, hard in the наверное, shot, and I'm sure you спросим. know what it's like. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Значит, я не знаю даже тут что ответить. Лучше I have one, не уверена, что у меня есть, я не избегаю. Ну, давайте I'm not вот это. avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Так, у нас, значит, можно нажать L1, to click undo your previous action using the rewind. Ну, давайте перемотаем назад на L1. Да по-быстрому, то есть, где можно изменить какой-то момент, я так понял. I just worked so hard in the shot, and I'm sure you know what it's like to be consumed by your work. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Это сказал Джон Леннон, у нас появился вот такой ответ. Ну, давайте... I'm on top of it. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, Она you're on fire today. процитировала его. All the right answers. Good. Говорит, ты сегодня Make sure you прямо finish огонь. working on it by today. I have faith in you. Говорит, у меня, ну, верю в тебя. В общем, понятно, тут мы все остальное смотрели, надо бежать быстренько в ванную. Открываем дверь. I hope I have enough time to get to the bathroom. Please, Говорит, ну, please. здесь I can't tell у меня- anybody. They'll think I'm crazy. Ага, можно нажать R2, чтобы двигаться быстрее. Yo, Daniel, you remember that it's payday? You know I don't tease. I hate that science Так, class. ну я забежал, по сути, в ванну. Okay, Max, retrace every step. I washed my face. I shredded my photo. Порвала then the фотографию, умыла лицо. Butterfly flew in. Потом And I took a сфотографировала бабочку, повторяет она свои действия, и потом... Leave them out of this bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing Ever down! Tell me what to do. Wowzer, it's happening again. People trying Так, to это control происходит me. снова, ну You're going to нажимаем. get I need a hell hammer to more break it trouble open. than drugs. Ага, не Nobody нажимаем. would ever even. Looks like miss your Samuel punk forgot ass, to would take the they? cleaning cart Get out of away here. from me, psycho! Holy shit, I can't let this happen. If I can Ага. reverse time again, I can help her. Вот, он, в общем, убил. I have не to успел rewind я. now. Надо перематывать. Перематываем. Говорит, я должна назад время вернуть, и это мы и делаем. Так, я, честно говоря, до какого момента не совсем понял. Ну, Or tell me what to do. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! успел я. No Я понял, way. там Don't ever touch me again, freak! никогда, говорит, меня снова не трогай, урод. Another shitty day. И еще один дерьмовый день. That did not happen. This cannot be real. Говорит, I just этого saw a girl не get shot and then случилось. saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. В общем, спасла она девчонку и сама себе не верит. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone, and please turn off that alarm since that's your job. Какой-то злой парень из
Говорит, оставьте в покое, в общем, девушку и займите, отключите тревогу. Это ваша работа. Так, нормальный парень, судя по всему, директор, наверное. Поговорите. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, Ты сделал что-то не так, Макс? Так. Ну, я не знаю, тут надо, значит, рассказать правду или спрятать. Но я думаю, если она правду расскажет, ее на дурку заберут. Поэтому мы выберем спрятать, не рассказывать правду. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. Я ничего не скрываю. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Ведь можно перемотать и правду сказать. Я, честно говоря, не знаю, неужели если я скажу ему правду, то будет что-то лучше будет. Так, ну это долгая перемотка. Я, наверное, L1 нажму, чтобы мы отмотали прямо до момента, где у нас есть выбор. Вот, you look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront with me, Mac. Ага, вот это. Ну давайте попробуем сказать ему правду. Вот, донести Натану. Первый квадрат. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Так, ну, наверное, все-таки мы быстренько мотанем. Он говорит, этому парню принадлежит, семье этого парня, который размахивал пистолетом, принадлежит Блэквелл, а Блэквелл — это академия. Говорит, судя по всему, ничего не сделает этот директор. Так, я думаю, поэтому мы его обманем и дернем отсюда. Или хотя нет. Сказали правду. Так все и было. Так, или что? Или еще можно сказать? Don't wander around here. Get on outside. Все, он в курсе, в общем, что пистолетом размахивал парень. Выходим. Возможно, в дальнейшем надо будет переиграть еще разочек и узнать все-таки, что произошло, если мы будем выбирать другие ответы. В этот раз, получается, я ему правду сказал. Будем постоянно, наверное, правду всем рассказывать. Would Nathan Prescott please come to the front office? Thank you. Так, тут фотографии на полу и пропавших людей.
Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Говорит, такая красивая и счастливая, что интересно, что с ней случилось. Эмбер, кстати, переводится как янтарь. Это ее имя, девушки пропавшей. Так, вот тут вот у нас миссис Грант. С ней можно поговорить? Можно Miss Grant sure is dedicated to that petition. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Говорит, все типа петиции там то ли любят подписывать, то ли не любят. Говорит, вы выслушаете меня, сделайте одолжение. Ну давайте выслушаем, что раз. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high-security penitentiary. В общем, хотят мистер этот из security, в общем, хочет камеры везде расставить. Надо свое мнение высказать. Так, это может помочь, Рэйчел. Треугольник, это кружок, значит, это безумие треугольник. И Дэвид Мейтсон тут у нас. Это что это значит? David Madsen doesn't need another excuse to harass students here. Max, this isn't about personalities. This is about protecting civil rights and our school's legacy of freedom. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. В общем, она, получается, не очень-то хочет эти камеры, чтобы ставили. Мой ответ не очень ее удовлетворил. Но здесь у нас есть возможность ответить. Blackwell настолько стар, ну это имеется в виду университет, вы так много знаете, you know a lot, и the Native Americans, то есть коренные американцы. Тут, получается, даже перемоточки нет назад, чтобы изменить ответ. Давайте спросим, неужели Blackwell настолько стар? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Боится, в общем, подписывать или не подписывать петицию, в общем, по камерам. Но я, честно говоря, немножко не уловил, петиция против камер или за, но, скорее всего, против. Наверное, мы не подпишем. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. Так, я же забыл. Мы, значит, она говорит, я не хочу подписывать. Говорит, камеры немножко сделают нас более... Ну, главная героиня говорит, Макс, что камеры нам позволят чувствовать себя более спокойно, а женщина это выступает за то, что, в общем, должно оставаться какое-то личное пространство, и, мол, камеры, конечно, помешают этому. Давайте мы мотанем назад полностью, и неужели самый старт разговора получится? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves... Конечно. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the camp. Давайте так. David Madsen. Max, this isn't about personalities. Blackwell Academy has a noble heritage. Blackwell is that old. Blackwell is that? You should learn a little history. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus? Подпишем. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. В общем, говорит, я знала, ты
Ты мой лучший студент. Да, это будет иметь последствия. У нас пришло сообщение, судя по всему, на телефончик. Hi, Max, can give me a flash drive. I need some info. Hello, sorry, running late. Я просто в шоке, как они быстро пишут. Ага, я могу двигать. Значит, sorry, running late, insane day, безумный день. Это какой-то парень ей пишет, видимо, друг. Так, I meet you in the lot, looking cool, you'll see, my camera will be ready, see you shortly. Короче, он говорит, у меня камера будет готова, увидимся скоро, я надеюсь, парень ответил ей, что он надеется. Я, говорит, встречу тебя in the lot. Не знаю, что такое lot сокращенно. Это Ворон. Тут от мамы сообщение. Happy birthday, Max sign. We cannot believe. Here, since you were brought to us. Говорит, это интересно, сегодня день рождения, что ли? Так, тут у нас Кейт. You want to get tea later today. Absolutely will be free after 4. В общем, тогда, наверное, и увидимся. В общем, это Кейт, это, да, если не ошибаюсь, которого обижали. Вот папа пишет, have very special 18th birthday, you're adult now, but you'll still have a little girl, check your account, don't blow it all. Ага, понятно. Папа сделал, видать, ей сюрприз, поздравил с 18-летним. В общем, говорит, ты у нас теперь совершеннолетняя, но еще все-таки для нас маленькая девочка. Проверь, говорит, свой баланс на карте, судя по всему, только сразу не потрать все. Понятно. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Говорит, значит, ее должны подкинуть домой. Только ну, тут нам посоветовали опять в журнал, чтобы перебраться. Да, загружен у нас второй эпизод, что очень замечательно. Так, а куда ж нам... Ну, тут у меня в этом записанной книжке написан понедельник. Как в эффекте бабочек. Прямо она ведет и фотки, и записи, чтобы могла, наверное, возвращаться назад. Так, здесь можно посидеть. Давайте присядем. Может, что интересного произойдет. This day has been so insane. Говорит, Everything is такой happening безумный. too fast. Слишком быстро все происходит. Да, я And согласен none с of it ней. makes any sense. Я These сам даже visions, не this сориентируюсь, что power. делать, что отвечать. I keep expecting to wake up one more time. But if this is a dream, then I'm not asleep. Говорит, если Which means мечта, я somehow не сплю, I did rewind time. So ну, there что has значит, to что be a я reason. могу перематывать And I время. have to find out why. Говорит, должна быть причина, что у меня появилась эта способность, и надо выяснить, почему. Ну, для чего эта способность. Так, ладненько, посидели, кружок, встаем, хватит сидеть. Там какие-то сурки по деревьям он лазят. Что очень, это белка, наверное, ну-ка. Ну, она тут даже на местных, я так понял... О, я думал, это Брюс Уиллис на плакате. Он похож парень. Только такой Брюс Уиллис. Много пивший, судя по всему, алкоголь, употреблявший плотно. Так, тут мы видим парня на скейте. Не, ну круто на самом деле. Может быть, немножко графики им не хватает, но она выполнена в таком стиле игруха. Так, видимо, и задумывалась. А так, в целом, ну, очень круто, очень круто. Столько людей, всего так, ну, Yo, Justin. Check out the Max. Come to thrash? Не знаю, как это переводится. Давайте ответим «да». Oh yeah? Bring it. What's your first move gonna be? Говорит, может быть... Jump? Jump, You're прыжок. such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Ага. В общем, не знаю, может, Макси, этот парень Джастин, ей Максу нравится. Она сказала, говорит, я прыжок, а он говорит, если ты не можешь назвать обычный флип, то есть этот трюк на скейте, не знаешь, как называется, говорит, то лучше иди, мол. Да не, сейчас я прыгну нормально. Так, перематываем. Yo, Так. Justin. Check out the Max. Come to thrash?
I came to, ну, в общем, отвечаем... No slide. No slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Опа. Nah, I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Ну тут он предложил ей, на этот раз разговор у них завязался, и он предложил ей выбрать трюк, который ты хочешь увидеть. Ну, давайте, the slide. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Опа, Тревор. Тревор сделал этот трюк. Ну да, прикольно. Ага. Я могу и здесь время отматывать, получается. Интересно. Немного не пойму, честно говоря, куда идти. Так, можно ли еще с ним поговорить? Hey, you never really escaped Betty. Ты типа скейт Бетти, не знаю, кто это. Ну, тот ответ да или не совсем. Давайте выберем не совсем. Not really. Too bad. It's nice to have the females on board too. Rachel, Amber, and her punk friend used to love skating with us. Ты знаешь, Рэйчел, панк, друг, Юхенгу и Виктория, ты будешь Сайерс Виктория, тут вопрос, это кружок. И Let You Better, давай лучше остынем или так. Давайте спросим, знает ли она, знает ли он Рэйчел. She used to chill with us sometimes, but one day she just vanished. Hope she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. В общем, тут целый у них диалог завязался. Так, давайте это про Викторию узнаем. You ever hang out with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hang out with snobs like her. В общем, с Викторией они не залипают, говорит, она не до вподоби. Так, Let's You Later или Punk Friend, что это? Who was Rachel's punk friend? I can't remember her name. She was hot. Tats, blue hair, hardcore. She stopped hanging out with us after Rachel disappeared. Ran away. Они беседу ведут о голубоволосой Рэйчел, которую как бы должны были застрелить сегодня. Так, ну давай, Мари, позже. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Говорит, любое время, Макс, мы для тебя доступны. Говорит, тем более, если Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. На парковке он идет, паркинг-лот, я понял теперь. Так, тут есть постер, можно глянуть, кстати. I could go for a burger now. Говорит, я бы с удовольствием сама бургер съела, а вот опять у нас пропавшая девчонка. I've never seen so many missing persons posters for the same person. Говорит, никогда не видела столько постеров одного и того же пропавшего человека. То есть все заклеено этой девчонкой, которая пропала. Так, а это Брук. Что она делает у нас? Brooke actually has a drone? Это она управляет этим вертолетиком. Давайте Hi, поговорим с Brooke. ней. Let me guess. You want to fly my drone? Говорит, хочешь дроном поуправлять? Да, с удовольствием. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Ага. Не завязался разговор. А могу? Могу. Сейчас я отмотаю и покажусь ей умной. Она говорит, говорит, мне нравятся шарики, ну, Макс, главная героиня. И эти самолеты. Она говорит, а ты знаешь, что такое дрон? Дрон это совсем другое. Она, Макс, задала вопрос, это оружие? А девчонка говорит, ты глупая какая-то, а мы думали умная. Ну, сейчас мы попробуем еще раз поговорить. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my drone? Дай угадаю, хочешь дроном поуправлять? Да, с удовольствием. I'd love to. I love planes and balloons and... Люблю самолеты, This шарики. is neither. Это другое. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart.
Please, step back. Ворон сказал, ты умная. Не могу понять, для чего она это. Давайте мотанем. Hi, Brooke. Let me guess. You want to fly my... А если это Is that really легально? yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Короче, не вяжется у нас что-то с ней разговор, я не могу понять. А ну-ка, а если я это... What a complicated name for such a tiny drone. Ага. Значит, тут название у нас дрона B400, то есть... Теперь у нас есть важная информация. I'm almost sure Warren has the same bag. It looks a bit nerdy, though. Теперь я могу, по всей видимости, с ней Hi, Brooke. поговорить. Let me guess. You want to fly my drone? И название ей сказать, потому что High Fly Drone. That looks like a high-fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're full of surprises. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Warren said you were multifaceted. Here, give the drone a whirl around campus. В общем, дала она полетать дроном. Так, ну я не управляю, честно говоря. Тут просто он сам летит. Да, ну интересно, конечно. Я думал, она его разобьет. Это ну, реально не я управляю, просто камера сама летает. Интересно сделали. Парень на плакате действительно на Брюса Уиллиса похож. Только такого, под такой мощной алкоголической зависимостью. Ну, красиво, да, безусловно. В общем, давайте, наверное, отдадим ей пульт, поблагодарим. Круто. Вот эта игрушка мне нравится, честно. Интересный сюжет, достаточно такие персонажи тут все запоминающиеся. Так, а вот теперь вопрос R2 у нас можно бежать. Где у нас находится парковка? Тут постеры какие-то. Ну, давайте глянем по-быстренькому. They sure get a lot of mileage out of otter power. Так. And this is where the otters perform their aquatic magic. Что там было написано про бассейн? Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot, so I better get back to my dorm. Ну, я думал, честно говоря, парковка там находится, но нет. Опять у нас пропавшая эта девчонка, тут еще что-то есть. I'm sure this poster has stopped millions of bullies. Так а что? Говорит, я уверена, что задир миллион останавливает этот постер, а что на нем написано? Ага, ну тут что-то про задир. Before bully, if you think you become a bully, please go to... Ну, в общем, тут сайт какой-то посоветовали. Короче, там парень с цветочком про мир, он, судя по всему, они на этом сайте, который предлагают, рассказывают. Да, ну очень-очень интересно. Только вот не могу понять, где парковка. Возможно, через университет мне стоит пройти снова. Сейчас попробую. Ага, сюда она не ходит. Немножко потерялся я. А, вот у нас тут есть указатели, что-то я не подумал сразу о них. Атлетик поле, атлетик филд, атлетическое поле, дормиторис. Я не знаю, что это такое. И главное здание. Ну давайте дормиторис. Ага, можно еще с девчонками поговорить. Стелла. Stella always looks so serious and dedicated. Good for her. Говорит, всегда Стелла выглядит такой сосредоточенной и серьезной. Hey there, Stella. Побеседуем. Hey, I know you.
You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Новая тихая девочка из Джефферсона класса. Говорит, Джефферсон же невероятен. Думаю, да, не знаю, he's aloof, что такое, not sure, не уверен. Давайте, я думаю, да. I think so. We're lucky to have such a famous teacher, and I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for an older guy. If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Говорит, если бы Виктория не приударяла за учителем нашим Джефферсоном, то, говорит, я бы, говорит, попробовала. No, what you mentioned. Виктория, и не может быть тут вариант ответа. Да, давайте скажем, да не может быть. No way. You can get him so busted. And he's not going to mess around with a student. That's what you think. Now, how do you know this? You have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Well, I heard that from a good source. Короче, тут такая закручена таким образом, что, мол, говорит, вот эта синеволосая девчонка, говорит, точно с этим переспала, короче, парнем. Ну, учителем. Так, говорит, я знаю из надежного источника. И тут вопрос, ты знаешь Рэйчел или интересно сказать? Ну да, ты знаешь Рэйчел? So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. Говорит, слышала о Рэйчел безумную историю. Говорит, знаешь Рэйчел? Она, да нет, она I'd like to study this photo, if you don't mind. Так, а перематывать можно, да, тут можно прям поменять опять варианты ответов. Но они, конечно, много выбора дают. Так, ну, типа опять вопрос, симпатичный ли учитель, мы ответим, думаю, I think да. So. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad. Говорит, у них If Victoria wasn't all over him, I would definitely make a move. Так, no way. You can get him so busted. And he's not... That's what you think. Now, you have a... Я выбрал то же самое. Знаешь ли ты Викторию? Interesting. See, you learn something new every day at school. Like I said, you have a lot to learn. Max. See you in class. Говорит, увидимся в классе. Короче, у них разговор получается о том, что в этой школе там уже этот учитель зажигал с кем-то, судя по всему. Так, Daniel is always drawing something. He makes me look like an extrovert. Говорит, What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I, ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Да, без проблем. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Говорит, я только что думал о своей настоящей музе, Рэйчел Эмбер. Так, Нюхел, ты ее знаешь, вот happened, что с ней случилось, start drawing, начинай рисовать. Hard to avoid her posters. Тяжело не увидеть ее этот портрет, ну или там постер. Так, what happened to her? Ты ее знаешь? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Однажды она его попросила, эта девочка, нарисовать портрет. А что с ней случилось? So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Она убежала. Некоторые люди говорят, что она спрыгнула с обрыва. Тяжело не Hard to наткнуться avoid на her её posters all постер. over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Говорит, у нее было хорошее сердце, и очень жалко видеть ее на таких. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse.
Говорит, ну давай, рисуй меня, в общем. Oh, that's a good posture.